Hello everyone, how are you? I hope you're alright. I am Nursaya and this is our first English video lesson. So if you're ready, I'm ready. Let's start. So today we are going to learn what is past continuous. яғни созылыңқы өткен шақ. So what is past continuous? Past continuous answers the question what was happening right then. Яғни дәл өткен шақтағы бір уақытта не болып жатқан еді. Міне осы сұраққа жауап аламыз. If you remember, we learned what is present continuous. Созылыңқы осы шақ. Яғни ол осы шақта бір процесс болып жатқан, не болып жатқандығын білдіретін болса, past continuous дәл солай тек өткен шақта, яғни өткен шақта бір уақыт аралығында процесте болып жатқан іс әрекет. Міне осы жайлы айтқан кезде біз past continuous'ты қолданады екенбіз. For example, I was walking. Мен жүріп жатқан едім өткен шақта. I wasn't walking. Мен жүріп жатқан жоқ едім. Was I walking? Мен жүріп жатқан ба едім. Міне осылай past continuous. So look at the structure of past continuous and the keywords. Яғни keywords кілтті сөздер. Осы сөздер мәтінде кездессе, we exactly know that this sentence in past continuous. So look at the affirmative form. How to make a sentence in past continuous in affirmative, negative, and interrogative form. The first one is affirmative. First, we should write a subject. Then we have was or were. If you remember, we already learned what is to be and when to use was and when to use were. яғни I, he, she, it. Осылармен was және көпше түрдегі есімдіктермен we, they, we, you, were-ді қолданады екенбіз. So, first we have subject. Айтқандай бастауыш жаңағы he, she, it, we. Келесі бізде was немесе were өзіне лайықты ретінде біре қойылады тек қана. Үшінші болып бізде етістік келеді, яғни verb өзінің base form of the verb және оған міндетті түрде ing жалғанады. If we see that the sentence should be in continuous form, яғни созылыңқы шақта болу керек болса, past болсын, present болсын, future болсын, continuous'та біз міндетті түрде ing-ді етістікке жалғауымыз керек. So, subject plus was or were, then we have verb with ing. Then a negative form, subject as well, first, then was or were plus not, because we are going to make a sentence in negative form, so we should put the word not. Then we have етістік and plus міндетті түрде ing. And the interrogative form, both affirmative and negative form will start with the subject, but the interrogative form always starts with the was or were. Then we have subject and then we have verb with ing. So this is the simple structure of how to make a sentence in past continuous. So when you're making a past continuous sentence, you will follow this structure and make your own sentence. So look at the keywords in past continuous. Кілтті сөйлемдер past continuous'та олар бізде when, while, yesterday, яғни кеше, at, белгілі бір уақытты жазамыз at-тен кейін, this time last year or this time last month or this time last week. Яғни дәл осы уақытта, бірақ өткен жылы немесе дәл осы уақытта өткен ай немесе өткен апта деп қолдана береді екенбіз. And you must remember that we use while in past continuous, but we use when in past simple. Why I put the word when to the keywords in past continuous, you will understand with the second page. So, use of past continuous. Яғни past continuous'ты біз қандай ситуацияларда қашан қалай қолданамыз. Оның
төрт қолданысы бар. Негізгі past continuous'тың, яғни созылыңқы өткен шақ. The first one is for an action which was in progress when another action interrupted it. What is interrupt? If you remember, we talked about this word in our last lesson. So interrupt бұл кедергі жасау, яғни сен мысалы бір нәрсе істеп жатқанда, сөйлеп жатқанда біреу саған кедергі жасаса, сенің сөзіңді немесе ісіңді бөліп жіберсе, міне осы interrupt болып табылады, етістік. So біз қолданамыз, ең бірінші қолданасы өткен шақтағы созылыңқы іс-әрекеттің, бұл бір прогресте болып жатқан іс-әрекетті басқа бір іс-әрекет келіп бөліп жіберген кезде біз осы past continuous'ты қолданамыз. For example, Dana was cooking dinner when Lana called. Яғни Дана тамақ жасап жатқан еді, оның тамақ жасап жатқандығы процесте болды. Алайда оның процесін бөліп жіберіп, не істеді? Лана қоңырау шалды Данаға. Көріп тұрғандарыңыздай біз when'ді қойдық, яғни бізде when Lana called деп тұр, себебі when бізде өткен шақтағы іс-әрекетке қолданады. Осы past continuous'те осындай interrupt сөйлем жасаған кезде біз when'ді келесі болатын past simple'дағы сөйлемге қолданамыз. Яғни мұнда Lana called деп тұр, яғни call plus ed. It's in past simple. So we should add not while but when. I hope that was clear. The second use of past continuous for two or more actions which were in progress at the same time. Яғни екі немесе одан да көп іс-әрекеттер бір уақыт аралығында прогресте болып жатса, яғни бірде жүріп жатса бір уақыт аралығында, міне осыны айту үшін біз жай ғана past continuous'ты қолданады екенбіз. For example, Ken was washing the car while Steve was cleaning the house. As you see, here is the word while, keyword, яғни past continuous қолданған кезде while'ды қолданамыз, past simpleға, as I already said, when'ді қолданады екенбіз. Ken жуып жатыр еді көлікті, дәл сол уақыт аралығында, while, яғни сол уақытта Steve үйді жинап жатыр еді. Яғни мына екі әрекет бір уақыт аралығында болып жатыр. Және біз оны айту үшін әрине past continuous'ты қолданамыз, және with the keyword while, яғни бір уақытта екі адам екі түрлі іс-әрекетті жасап жатты. Міне, үшінші қолданысы past continuous'тың for an action which was in progress at a stated time in the past. We don't mention when the action started or finished. Яғни бұл қолданыста бізде белгілі бір іс-әрекет прогрессе болып жатты, белгілі бір уақытта, алайда өткен шақта. As we are learning about past continuous. Және біз бұл іс-әрекеттің қашан басталғандығын немесе қашан біткендігін айтпаймыз. Біз тек қана іс-әрекеттің белгілі бір уақытта прогресте өткен шақта болғандығын айтамыз. For example, this time last week I was preparing my things for work. Дәл осы уақытта өткен аптада, яғни бұл, as you see, keyword, another keyword in past continuous, I was preparing my things for work. Дәл осы уақытта өткен аптада мен өзімнің жұмысқа арналған заттарымды дайындап жатқан едім. Яғни біз бұл дайындауға, біз заттарымызды дайындағанымыз қашан бастадық, немесе қашан біткендігі бізге белгісіз, біз жай ғана осы іс-әрекеттің өткен шақта прогрессе болғандығын айтамыз, және бұл үшін біз past continuous қолданамыз. The last use of past continuous is to describe the atmosphere, setting, and to give background information about a story. Яғни, бұл өзі ерекше қолданыс, past continuous'тың ең соңғысы. Біз past continuous'ты бір историяны айтып беріп жатқан кезде, оған атмосфера беру үшін, және фондағы информацияларды сипаттап беру үшін осы past continuous'ты қолданамыз. Мысалы, the wind was blowing
and the rain was pouring. I was walking home totally soaked. Яғни мұнда өзіміздің бір басымыздан кешкен оқиғаны айтып беріп жатырмыз, және осыны жалғастырып прогрессте болғанын көрсету үшін біз past continuous'ты қолданамыз. Оны аударатын болсақ, жел соғып жатты. The wind was blowing and the rain was pouring. Яғни жаңбыр құйып жатты. Raining бұл қарапайым жаңбырдың жауы, ал біз rain was pouring деп айтатын болсақ, жаңбырдың тоқтаусыз құйып өте қатты жаңбыр жауғандығын біз pouring деп айтамыз. Және I was walking home. Мен үйге жаяу қайтып жаттым. Totally soaked. Яғни барлық денем суланып, барлық жаңбырдан өте қатты pouring, жаңбырдың құйғаннан үстімнің бәрі өте қатты суға малшынып, мен өзім үйге қайтып жаттым. Міне осы қысқаша оқиғаны әсерлі етіп біз жеткізу үшін үтір арқылы, яғни past continuous'ты қолданады екенбіз. So this is the main uses of past continuous, and I really hope that was clear for you. And so we already finished our today's lesson. So I really hope that you understand what is past continuous and what past continuous answers the question, and how to and when to use past continuous in your life. So here is your home task. Train your brain. Here is given 6 images with he and they. So you should make a sentences in past continuous looking at these pictures. For example, what is the first boy is doing? The first boy is drinking water. But you should make the sentences in the past continuous form. So it will be the boy was drinking the water. So this is the finish of our lesson. Congratulations to you all, and see you next time. Bye.